Welcome to NEET Super 5 questions. Okay. ஸோ இப்போ நீட்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக இதை நான் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்க சேனல், அதாவது நீட் சூப்பர் 5 கொஷின்ஸ். ஸோ இதில் நம்ம வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு 5 கொஷின்ஸ் எடுத்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இது நீங்கள் இப்போ எழுத போகிற நீட் எக்ஸாமில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதாவது இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டாபிக் எடுத்து படிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கும். அதாவது படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே அப்படியே சைமல்டேனியஸாக நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டே படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அது அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒரு டாப்பிக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் 4 to 5 டைம்ஸ் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நல்லா படிச்சுட்டு, ஸோ அதில் இருக்க கண்டென்ட்ல எது எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை மட்டும் திரும்ப நீங்கள் தனியாக நோட்ஸ் எடுத்து படிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஞாபகத்தில் இருக்கும். அதனால அப்போ உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ் ஆக்சுவலி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வாட்ஸ் நாட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லும். அதாவது நீங்கள் 4 to 5 டைம்ஸ் அட்லீஸ்ட் அந்த டாப்பிக்கை வந்து நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க. ஸோ இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, வாங்க நம்ம சூப்பர் 5 கொஸ்டின்ஸ்க்கு போகலாம். Okay, so our first question is, that is, which is the non-membranous organelle? So இந்த question நான் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், இதை நான் செல் பயாலஜில இருந்து எடுத்திருக்கேன். அதாவது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரைபோசோம், லைசோசோம், மைட்டோகாண்ட்ரியா, குளோரோபிளாஸ்ட். So which is the non-membranous organelle? So answer என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the answer is ரைபோசோம். அதாவது செல் பயாலஜில இருந்து இந்த மெம்பரேன் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அதாவது ரைபோசோம் அப்படிங்கிறது does not contain any membrane. ஸோ நீங்கள் மற்ற ஆர்கனல் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ எழுதிக்கோங்க. தட் இஸ் உங்களுக்காக இங்கே ஒரு சின்ன நோட்ஸ் கொடுக்குறேன். தட் இஸ் லைசோசோம். ஸோ லைசோசோம் அப்படிங்கிறது இது வந்து இட் இஸ் பவுண்ட் பை அ சிங்கிள் மெம்பரேன். ஸோ த லைசோசோம் பவுண்ட் பை அ சிங்கிள் மெம்பரேன். அடுத்து மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் குளோரோபிளாஸ்ட், இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டபுள் மெம்பரேனஸ் லேயர். The mitochondria and chloroplast, they are bound by the double membrane. They are bound by double membrane. ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு இப்போ இதில் தெரியும் ரைபோசோம், அதாவது நம்ம கேட்டிருக்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் which is non-membranous organelle, that is ribosome. Whereas lysosome is a single membrane and mitochondria and chloroplast are the double membrane. So come, let's go to the second question. So the histone proteins synthesis occurs during. So this question I have taken from the cell division. Okay. So that is it takes place in the options are G1 phase, G2 phase, S phase, prophase. So histone protein synthesis occurs during S phase. Answer is S phase. Okay. So இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எப்பவுமே செல் சைக்கிளில் it has the 2 phase. The cell cycle has 2 phase. So let's write it. That is, the cell cycle is divided into 2 phases. So என்னென்ன phases அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, that is interphase and M phase called as mitotic phase. The interphase and then the mitotic phase. இப்போ நம்மளுக்கு தேவையானது இங்கே இன்டர்ஃபேஸ் பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். ஏன்னாக்கா இந்த G1 phase, G2 phase, S phase இதெல்லாம் கம்ப்ரைஸ் ஆனது தான் வந்து இட் இஸ் தி இன்டர்ஃபேஸ். கரெக்டுங்களா? அப்போ எஸ் ஃபேஸில் என்ன ஈவெண்ட் நடக்கும்? ஸோ எஸ் ஃபேஸில் நம்ம கொஸ்டினில் சொன்ன மாதிரி the histone protein synthesis occurs in the S phase. So what are the other events that occurs in the S phase? இப்போ நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுருக்கிறது, நம்ம இங்கே கொஸ்டினில் கேட்ட மாதிரி எஸ் ஃபேஸில் histone proteins synthesis ஆகும். அதே மாதிரி duplication of centrioles. The duplication of centrioles that also takes place in that also occurs in the S phase. Okay. And then so what happens to the rest of the phases? What happens in the G1 phase and then the G2 phase? இது ஒரு சின்ன ஷார்ட் இதை நான் சொல்லிடுறேன். That is the G1 phase அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so it is called as the resting phase. the interfaceல resting phase அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, that is called as the G1 phase. so இதுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸிமம் அதோட செல்லோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? so maximum the increase in size of cell occurs. Increase in size of the cell occurs. So இல்லாம மற்றபடி RNA and then other proteins will be synthesized in G1 phase. So next comes to the G2 phase.
So G2 phase la enna nadakum appdin pathina the duplication of cell organelles takes place. So particularly on the pathina that is mitochondria and chloroplast. So the duplication of these cell organelles takes place. And then very important thing, the spindle proteins, that is called as the spindle proteins, so that is called as a tubulin, so that is also synthesized in the G2 phase. Okay, so these three phases together that comprises the interphase. Okay, so come, let's go to the next question. An element playing important role in nitrogen fixation. Okay, so in nitrogen fixation, the most important element is the answer is molybdenum. So why molybdenum? So why the, like what is the function of this, the enzyme that is called as a nitrogenase? So that only helps in the, yes. So here if you see the fixation of, so let's take down the fixation of nitrogen in root nodules, especially in root nodules of leguminous plants. Okay, in root nodules of legumes like groundnut. Okay, so it takes place with the help of the enzyme. So it takes place by nitrogenase, the enzyme that is called as the nitrogenase. Okay, so the nitrogenase is nothing but it consists of the complex of molybdenum and iron complex. So that's why the molybdenum is very important, because it consists of the molybdenum and iron complex protein, so which is highly sensitive to oxygen. So which is highly sensitive to oxygen. Yes, so which is sensitive to the oxygen molecule. Okay, so here there is a pigment that is called as the leg hemoglobin. So this pigment that scavenges the oxygen. Okay, so this pigment, so that protects nitrogenase. So how it protects nitrogenase? By scavenging the oxygen. So like hemoglobin, we call it as the oxygen scavenger, because when this enzyme nitrogenase exposes to the oxygen, it becomes inactive. Okay, so that the like hemoglobin that protects the enzyme nitrogenase, and nitrogenase is the molybdenum iron complex. So that's why the molybdenum is very important for, and it plays an important role in the nitrogen fixation. Hope you understand this question. Let's go to the next question. Yes, so the RQ value. So what is RQ value? The respiratory quotient of fats and proteins is generally, so options are 1, less than 1, more than 1, and infinity. Okay, so what is called as, so before going to the answer, let's clear about the what is called as the RQ value. So the RQ value is nothing but the respiratory quotient. Okay, so how it's defined as? So we can define as the volume of CO2 liberated to the volume of O2 absorbed. Okay, so during, yes, during respiration, so that called the respiratory quotient. So during respiration, yeah. So here if you see all the substrates that have here a certain respiratory value, respiratory quotient value. Okay, so here the question is, I've asked about RQ value of fat and proteins. So the fat and proteins that have the RQ value, the answer is less than 1. So what are the other substrates that have 1 and more than 1 and infinity value? So let's discuss about that also. So adhe paakalam. Ipo suppose carbohydrate. The carbohydrate was the substrate. Okay, in metabolism, the carbohydrate was being used as a substrate. Then the RQ value, that is respiratory quotient value, tends to be the 1. Okay, and what about the more than 1? In C option, I have asked more than 1. So if it is a organic acid, if it is the organic acid, so that is, we can say the malic acid. So that will be the RQ value, that will be the more than 1. Okay, and then the RQ value more than 1. And next is so what about infinity? So infinity RQ value will get during the anaerobic respiration. So during anaerobic respiration,
So we get the RQ value, that is the infinity. Okay, because here the O2 is not observed. So the value is infinity. Okay. And next question. Yeah, our last super 5 question, that is the nucleus is absent in. Okay, so in the following options, that is companion cells, sieve tube, phloem parenchyma, and albuminous cells. So the answer is the nucleus is absent in the, absolutely the answer is sieve tube. So here if you see, so what is the nature of the sieve tube? Okay, so the nature of the sieve tube, if you see, the sieve tube that has large vacuole. It has the large vacuole, but it lacks nucleus. So it does not contain any nucleus in it, but it lacks nucleus. Okay. So here if you see the sieve tube and the companion cells, okay, so they are called as the sister cells. So they are called as, that is the companion cells and sieve tubes. So they are called as the sister cells. Okay. So because why they are called as sister cells is, so they are related ontogenetically, meaning they develop from the same mother cells. So that's why they are called as the sister cells. Okay. And then, so the functions of this sieve, no, it controlled by the nucleus of the companion cells, because the sieve tube lack nucleus, isn't it? So how its function will be controlled? So the functions of sieve tube is controlled by the nucleus of companion cells. The nucleus of companion cells. Why? So because the sieve tube lack nucleus, so that the companion cells nucleus controls the development of the sieve tube, the development and function of the sieve tube. Okay. So hope all these 5 questions will be helpful to you. And okay, so at last, so what I like from my side, what I want to tell is like, so you have only a short period for the preparation for the preparation of the NEET exam. Yeah. So நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன டிப்ஸ் கடைசியில் கொடுப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்துச்சுனாக்கா அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல எந்தெந்த சாப்டர்ல என்னென்ன வெயிட்டேஜ் இருக்கு, எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு மாடல் பேப்பருக்காக நீங்க பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி என்டிஓட அதாவது நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சியோட மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோட கொஸ்டின்ஸும் நான் இனிமே வர வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு ஆடட் கொஸ்டின்ஸா உங்களுக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி லைக் எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே ரெகுலரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, ரெகுலரா ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் லைக் ட்ரை டு டேக் a full length mock test. எல்லா சாப்டர்ஸும் படிச்சாதான் நம்ம மாக் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ நீங்க எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க, ஸோ டேரக்டா கேட்கறாங்களா இல்லை இன்டெரக்டா கேட்கறாங்களா, எந்த அளவுக்கு உங்களால அந்த கொஸ்டின்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது, எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுது அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க ஒரு மாக் டெஸ்ட் எடுத்து அதை நீங்க லைக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. எல்லா சாப்டர்ஸும் நம்ம கம்ப்ளீட்டா படிச்சாதான் மாக் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் லெவல் இருக்கு அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்க மாக் டெஸ்ட் எடுத்து பண்ணலாம். Okay, so thanks for watching this channel. Hope you all get benefited because of this. Thank you.